Heute schauen wir uns ein Video an von Robert Kiyosaki und ich wurde auf das Video aufmerksam gemacht in der Community und gebeten, einfach mal darauf zu reagieren. Viel Spaß. So, dann wollen wir noch mal schauen, was die nächsten 3 Monate passieren wird. The date of today is an important date. And the reason that's important is just yesterday at Davos, Switzerland, the IMF stood up and said, the world economy is hitting into the worst economic headwinds since World War II. The worst. And that's why it could be bad news, but depending on how you look at it, it could be very good news. This is about as macro environment as I've ever seen. And I think most people's read on it is probably wrong right now. I'm going to take you through a history lesson, and then we'll get to today. That's and macro. I'll tell you why I'm concerned. Yeah. So why World War II? World War II was a fascinating period. So, jetzt versucht er aus der Vergangenheit ein paar Beispiele zu bringen. Bin ich mal gespannt, wie griffig. Because like COVID, the entire world had basically been stuck at home or been on battlefields. Everyone came back, there was no supply of commodities and goods, global supply chains were broken, and everybody came back and started consuming again. And guess what? Inflation went up to 13% or something, maybe even higher. And that period was fascinating because interest rates went up, and the first thing that happened was the economy went straight back into recession and inflation went negative. Das ist genau das, was wir jetzt aktuell gesehen haben. Wir haben massiven Zusammenbruch der Liefersysteme, der Lieferketten bekommen. Inflation ist nach oben geschossen, teilweise in manchen Monaten, je nachdem welche Statistik du hattest, bis zu 20%. Und jetzt sind wir wahrscheinlich kurz vor einer Rezession. Because it was a massive tightening of monetary conditions. You raised the cost of goods on people and didn't raise their salaries enough. People couldn't get the goods that they wanted, exactly like now, and everything collapsed. So we went back into recession, and then eventually some better times. And I'll come back into the 1940s and 50s because I think it's a really important parallel that most people misunderstand. The next time we saw anything remotely like this was 1974. A lot of people tell you it's the 70s again, inflation, inflation. Well, the inflation episode we had in the late 70s was driven by demographics. That was the baby boomers entering the workforce all at the same time. It was the largest demand shock the world had ever seen. And we had a supply shock of this oil crisis of the Arab oil embargo. That's not repeating now. What is actually more similar is 1974. 1974 was the Arab oil embargo. The price of oil tripled and interest rates went up. Inflation shot up. And the immediate effect was the economy went down the toilet. Almost do not pass go. The stock market fell 50%. And the ISM survey, which is a good guide to the business cycle, anytime it crosses below 50, Okay, er beschreibt einfach, dass wir in den 74 eine ähnliche Situation hatten wie heute, und da geht es jetzt einfach darum zu gucken, okay, was macht der Aktienmarkt? Damals war es so, dass der Aktienmarkt 50% eingebrochen ist. So weit sind wir nicht gekommen. Wir haben natürlich auch jetzt dieses Jahr schon so einen kleinen Rücksetzer gesehen, aber wenn wir wirklich in eine tiefe Rezession fallen würden die nächsten 6 Monate, dann hätten wir auch schon tiefere Kurse gesehen. Suggests the economy is getting weak. Weil, vielleicht, wenn du noch keine anderen Videos gesehen hast, ganz kurz, die Börse antizipiert immer die nächsten 6 bis 9 Monate der Realwirtschaft. A recession comes at about 47. It hit 30, which was the lowest in all history. And it happened in a space of 4 months, based on exactly the same kind of setup we've got now. So you're saying that the 70s are now pretty close? Yes, and inflation fell in 1974 afterwards. People are still thinking inflation goes on forever. It did not, and it did not in the 1940s either. Then the next one up is 1984. We saw an issue. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, wir haben jetzt einfach seit ein paar Jahren auch schon steigende und sehr hohe Inflation gesehen. Auch höher, als es sich die EZB mit ihrer 2%-Marke wünscht. Aber er sagt auch ganz genau, Inflation geht auch wieder runter. Also wir werden nicht dauerhaft dieses hohe Inflationsniveau haben. Kleiner Funfact, wir hatten ja 2007, 2008 die Finanzkrise und ich bin davon ausgegangen, schon 2010, 2011, dass wir eine hohe Inflation bekommen werden. Das hat jetzt aber einfach nochmal 8 bis 10 Jahre gedauert, bis wirklich das eingetreten ist. Und deswegen, selbst wenn du in der Theorie recht behältst, wann es der Markt spielt, das kannst du einfach nicht vorhersagen. Where global trade, there was a huge amount of trade disputes. The dollar was pretty strong, like it is now. Interest rates were going up and inflation was high. And everybody was fearing, looking back and saying, oh, we don't want the early 80s, late 70s again, the inflation. So Volcker was tightening rates too much and the economy collapsed. It didn't go to recession because the Fed quickly started cutting rates, but the dollar went up a lot more and created a lot more problems. We ended up with the Plaza Accord in 1985 when everybody had to stop the dollar going up from destroying the global economy. So then the next time we see something similar was 2008. If you remember, the oil price was at $147. Inflation was 6%. The Fed had been cutting into that because the economy was imploding.
2018, exactly the same. Oil prices high, inflation high, the Fed were hiking rates, trying to tighten the balance sheet, and what happened is the economy rolled over really quickly again. Okay, so what's going on here? Why does this phenomena keep happening? Everyone extrapolates inflation out forever. What actually happens is that consumption falls because we've tightened monetary conditions. So tightening monetary conditions to ordinary people means the cost of your mortgage has gone up at the fastest pace in history. Over a 1 year period, mortgage rates have never risen this fast. Das ist genau das, was jetzt auch gerade in den Medien diskutiert wird. Die Zinsen sind so hoch gegangen, dass auch jetzt die Raten für Hypotheken, Baufinanzierungen massiv nach oben gegangen sind. Also wenn du noch 2019, 2020 finanziert hast, gegenüber heute musst du teilweise das 3- bis 4-fache an Rate aufbringen. Beziehungsweise Zins. Any money you borrowed has suddenly got much more expensive. Your wages haven't kept up with the cost of just basic services like food. So you're actually feeling poorer, so you can't consume as much, and you start not consuming other things. People overextended on housing because they rushed into housing in 2020 and 2021, and the rates have gone up for them. Also, just the rise in things like the cost of oil has meant that, gas prices, all of this stuff, and then the rise in the dollar, which is a monetary tightening. All of these things get together would suggest that the ISM is going back to 30, which is as it was in 1974. Which is a terrifying fall. And it's suggesting that if we're not careful, we could have a very sharp, nasty recession, meaning kind of a negative 5% GDP recession. It might be short, depending what the Fed does, and we'll come on to that in a bit. So we've got the setup that we've seen many times in the past. We've got the forward-looking indicators, this monetary tightening, suggesting we've got some real pain to come. Then the anecdotal evidence, we're seeing all the tech companies who were bulletproof laying off staff and giving. Ich bin mal gespannt, wo die Reise bei ihm hingeht, weil im Moment, er zieht ganz, ganz viele Parallelen und sagt, wie schlimm das Ganze geworden ist. Und der Titel zeigt es ja auch, Achtung, sei vorsichtig, jetzt wird's ernst, die letzte Warnung und so weiter. Ich bin mal gespannt, ob er noch die Kurve kriegt und sagt, hey, eigentlich haben wir doch jetzt eine gute Voraussetzung, weil die Wirtschaft wirklich an einem Scheidepunkt steht. Und wenn wir uns jetzt positionieren, dann haben wir doch die Möglichkeit, jetzt uns langfristig gut aufzustellen und für später dann wirklich sehr, sehr schöne Gewinne an der Börse einzufahren. Earnings warnings because everybody can't raise prices enough, so their margins are falling and people have overextended. Amazon said we've hired too many people. They're one of the biggest employers in the United States. Okay, this is not good, but Stopp, das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun. Also, wenn wir in eine Rezession kommen, dann gibt es immer 2 Dinge, die passieren. Und zwar Unternehmen müssen schauen, dass sie sparen. Und am schnellsten kannst du einsparen, dass du im ersten Schritt Marketing zurückfährst, das heißt keine Werbung mehr schaltest. Und das zweite ist Personalkosten. Das bedeutet, in Amerika ist es ein bisschen entspannter. Du kannst hire and fire. Das bedeutet, du kannst relativ schnell Menschen einstellen, aber du kannst sie auch schnell wieder loswerden. Hier in Deutschland ist es so, dass du immer gewisse Kündigungsfristen und Kündigungsschutz hast, was ja auch eine gewisse Sicherheit bringt für den Arbeitnehmer, aber für einen Unternehmer das natürlich schwerer macht, in Boomphasen einfach Leute onzuboarden und dazu zu holen und in schwächeren Phasen die wieder, also quasi wie Saisonarbeiter. Und deswegen machen das viele Unternehmen hier bei uns in Deutschland, dass sie mit Freelancern arbeiten. Die zahlen zwar das Doppelte und Dreifache an Kosten, wie ein normaler Arbeitnehmer kosten würde, aber die sind dadurch flexibler in verschiedenen Wirtschaftszyklen. Und es ist einfach so, es gibt Wirtschaftszyklen und da muss ein Unternehmen immer drauf reagieren. Hier in Deutschland fällt es schwerer mit Einstellungen und wir haben es ja jetzt hier gesehen, Amazon ist hingegangen und hat jetzt einfach ganz, ganz viele Leute rausgeworfen. Ich gebe dir Brief und Siegel, sobald die Wirtschaft wieder boomt, wird Amazon die ganzen Leute auch wieder einstellen. Answer to higher prices is higher prices. And that's what's happened. And everybody's looking around themselves saying, well, what's going to break? When stuff like this happens, the market goes down, something's going to break. We're looking, what bank is it? What hedge fund is it? The actual answer is, it's the economy. The economy has just broken. And the Fed are going to have to pivot. And that's what the IMF is saying in Davos yesterday. They're saying, and it's dead right, the monetary conditions that we've imposed on corporates and people is the biggest tightening in all history. We've also got China slowing down very fast because the lockdowns, but also they've been in recession, and Europe with a war and having to deal with this energy transition. So we've got no leg of global growth here. Now, the question is, how bad does this get? Let's talk some scenarios. When people use the word recession,
That means 2 back-to-back quarters of negative growth. That's the technical definition. Genau, das ist einfach die Definition. Wenn du 2 aufeinanderfolgende Quartale ein fallendes Wirtschaftswachstum oder negatives Wirtschaftswachstum hast, dann bist du in einer Rezession. Dadurch, dass es eine technische Definition ist, kann es auch sein, dass du eigentlich schon in einer Rezession bist, aber es technisch noch nicht angezeigt wird. Also das heißt, alle anderen Indikatoren sehen im Moment auch schon so aus, dass wir sehr, sehr nah dran sind, will ich es mal so formulieren. Of a recession. To you and me, I think it means a loss of jobs and a loss in your net worth because it's the falling of asset prices that comes with a recession. Hier, Achtung, ich will jetzt nicht zu oft pausieren, aber das ist noch ganz, ganz wichtig. Das ist ein amerikanisches Video. Das heißt, viele werden dort ihre Jobs verlieren, weil sie nicht diesen Kündigungsschutz haben. Bei uns in Deutschland wird das nicht so drastisch werden. Das bedeutet, hier gibt es ja auch immer Kündigungsschutz, hier gibt es Betriebsräte. Das heißt, wenn da wirklich gekündigt werden muss, betriebsbedingt, dann wird es immer natürlich sehr, sehr lange vorher sich angeschaut und geschaut, ob es nicht Alternativen gibt, ob man nicht Mitarbeiter auch woanders nutzen kann. What's the possibility of sliding to a depression? So depression, I would suggest, is a much longer, more extended period. I don't think that can happen right now. Now, I don't say that with certainty. I never do. Talking probabilities. The reason being is there's one piece of magic, the Fed balance sheet. The Fed balance sheet disguises all bad things because what it does is when they print money, it lowers the purchasing power of the dollar. And most of the central banks at the same time do it. And people always think it's going to be inflation is what it leads to. It leads to something much more pernicious and evil, which is the debasement of currency. And what that does, how it manifests itself, is all of these scarce assets, equities, real estate, gold, crypto, go up a lot. But all they're doing is reflecting the devaluation of the fiat currency itself. So that Das ist ganz, ganz wichtig und das trifft ja sehr, sehr gut auf den Punkt. Das Problem ist nicht, dass die ganzen letzten Jahre Aktien, Immobilien, Kryptos gestiegen sind, weil die intrinsisch mehr Wert hatten, sondern einfach nur die Fiat-Währungen, also Euro, Dollar, was auch immer, die Papierwährungen einfach immer weniger wert wurden und so wurden einfach die anderen Assetklassen, selbst wenn die den gleichen Preis hatten, beibehalten. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast eine Immobilie, die kostet 100.000 oder ist 100.000 Geldeinheiten wert, Euro. Dann hast du den Euro, 100.000 Euro. Jetzt ist der Euro auf einmal nur noch aufgrund von Rezession, Inflation, nur noch 50% wert. Das bedeutet, du hast dann nur noch 50.000. Das heißt, du brauchst doppelt so viele Euros, um immer noch an den Wert zu kommen. Das heißt, optisch musst du 200.000 Euro jetzt nehmen, um den Wert von 100.000 zu bezahlen. Das bedeutet, optisch sieht es so aus, als sei die Immobilie von 100 auf 200.000 gestiegen. Hat nichts damit zu tun, dass die Immobilie mehr wert wurde, sondern einfach nur, dass dieser Referenzwert Euro sich halbiert hat. That optically can change everything because suddenly all of these things go up, everybody feels okay, and it changes the outcome. People are still worse off generally, but it's a trick. And so I think that trick gets played again pretty soon. This time I think the trick gets played in a different way, which was the other genie that came out of the bottle in 2020, which the Europeans are doing now, some states in the US are doing, Japan is doing, India is doing, which is direct transfer payments to individuals. When I heard you talking about that, Raul, I thought you went to the dark side, man. MMT, UBI, and all that stuff, which is to me Marxist. But you're also looking at it from the humanitarian side. Regardless of what our political or economic views are, this is what is going to happen. So we have to judge it with that lens, not how we would like it to be, but what it will be and what the probabilities are. I look at the emptying office spaces because people are not going back to work. I mean, this is not an ordinary recession. You know, Apple says they're not going to go back to work. Das ist auch ein guter Punkt. Also er sagt, das ist jetzt keine normale Rezession. Das ist auch der teuerste Satz an der Börse, wenn die sagen, diesmal ist alles anders. Nein, es ist genauso wie jedes Mal. Wir haben jedes Mal gefühlt einen Weltuntergang, jedes Mal geht irgendeine Währung kaputt, jedes Mal geht Unternehmen kaputt, Länder, Regionen. Wir haben das jedes Mal. Nur wenn wir nicht wirklich lange noch in die Vergangenheit reinschauen, kommt es uns einfach wieder komplett neu vor. Und natürlich sind einzelne Variablen auch jedes Mal anders, aber im Endeffekt ist es eine Rezession wie jede andere auch. Das heißt, wir rutschen ein bisschen nach unten, um dann wieder neu durchzustarten. Also ich will dir das so formulieren, mit einem Vergleich im Sport. Wenn du zum Beispiel jetzt zum nächsten Sprung ansetzt, dann machst du ja nochmal einen Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen. Und genauso ist es hier in der Rezession. Also nicht so schwarz sehen, bitte, wie es hier gerade dargestellt wird.
You look, all the office buildings empty, and residential real estate depends upon jobs. You know what I mean? If you're saying recession means a loss of jobs, which Amazon's laying off, what happens to real estate wherever they have an Amazon office? This is the ripple effect, which is why I'm saying that was one of the biggest announcements I ever heard, that the IMF is saying the world faces one of the biggest economic challenges since World War II. But one thing that you mentioned, talked about debasement of currency. So here's a penny, it's copper. And in 1964, I was looking at the quarters and dimes, same color. Do you know what I mean? It's the same color. So basically, in 1964, dimes, quarters, and half dollars became copper. And that's what you were talking about, debasement. And I think we're paying the price for it, because I'm really glad you started with history, because macroeconomics is history. You have to look back in time. And every time people did this, first was the Chinese, they printed paper money, and the Chinese empire collapsed. And then when the Romans did the same thing, debased the currency, the Roman Empire collapsed. We're looking at the end of the American Empire. I think it's going. Das ist, er spricht jetzt gerade hier über Empire, das heißt, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, wie wir von den Holländern, die jahrelang die führende Weltnation waren, rübergegangen sind zu den Briten, hin zu den Amerikanern und dann wechselnd zu den Chinesen. Ich habe es jetzt mal hier oben verlinkt. Das ist meines Erachtens sehr, sehr gut. Das ist angelehnt an Ray Dalio. Und schau dir das gerne mal an. Da geht es wirklich darum, was können wir erwarten in den nächsten Jahren. Da geht es jetzt nicht um eine kurzfristige Betrachtung, sondern wirklich um Dekaden, um langfristigen Ausblick. Wie wird die Welt in den nächsten 10, 20, 50 Jahren sich verändern? Happen at a shocking speed. So 1974, we went from everything looks okay to the worst recession since World War II in 4 months. I'm thinking it's going to look similar because of the speed of the monetary tightening, the speed of the rise of prices. So I think we are going to have a very ugly future. Ich will noch ganz gerne was ergänzen. Er sagt, ja, es aufgrund der monetären Fakten ist es so, dass wir dass es alles schneller wird. Damals hat es 4 Monate gedauert von einem Punkt, wo es sagt, es sieht alles okay aus, hin zu einer ganz, ganz tiefen Rezession. Und er sagt, heute ist alles schneller. Und ich möchte noch einen dritten Punkt ergänzen. Ja, heute ist alles schneller, weil wir auch global viel vernetzter sind. Damals hatten wir noch nicht diesen globalen Austausch, noch nicht dieses schnelle Internet, wo wir auch schnell Informationen von A und B hatten, die wir einfach heute haben. Heute kriegen wir in einer Sekunde die Info, wenn in, wie heißt so schön, China ein Sack Reis umgefallen ist. Das hatten wir damals nicht. Deswegen ist es heute viel verbundener, viel vernetzter und dementsprechend meines Erachtens auch viel schneller. Months, both economically and for markets. The question is, what comes next? And that's the key point. If my base case comes into play, which is the Fed pivot, they stop raising rates. They already started suggesting maybe we'll pause in September. My guess is June will be the last hike. And after that, they will say, well, we're just going to see, and we'll see the economy start going down the toilet. And they will start thinking, well, we're not going to do QT now either. So they're not going to start shrinking the Fed balance sheet. And before you know it, we're going to be talking about rate cuts, but we don't have many rates to cut, rates are nowhere. So the only outcome is they're going to have to print money. The credit market's already starting to dry up. That's usually an indicator. The housing market's rolling over. Printing money is this stuff here. You have a silver coin, you have a copper coin made silver, right? That's right. Basically, it's called debasing the currency, which the Romans and Chinese already did. Yeah, because don't forget, debasement of currency works in a simple way. If you're really thirsty and I have a bottle of water, you'll pay anything for it. If you're really thirsty and I've got 5 bottles of water, you're kind of thinking, yeah, I probably need some of that water, I'll buy them all, but at a lower price. If I say, here's 1 million bottles of water, you don't want any of it because there's too much water now. It has no scarcity. So if you make too much of something, it becomes less valuable. So if Da Vinci had created 50 million pieces of art, guess what? They're worthless. And so it's that concept. And what it does is if something gets devalued versus something else, so we're not making more shares in the S&P, actually what we're doing is buying them back, making less of them. Therefore, the S&P goes up. Real estate. Yes, there's periods where we try and create new real estate, but generally real estate prices go up versus the Fed balance sheet because it's a relatively scarce asset. So, ja, ich wollte gerade das Beispiel Gold bringen, aber es kommt gerade. Same with gold, same with crypto. So that's the phenomena. It depends how fast they deploy the balance sheet, because this balance sheet magic optically changes markets. And if markets go up, then household net worth stabilizes and spending comes back. Companies stop laying people off. So it's actually a bit of a magic trick. It comes down, that old saying, the bull goes up the stairs, the bear goes out the window. The bear is about to go out the window. The question is, when does a bull start climbing again? Ja, es ist auch ganz lustig, das Sprichwort gibt es schon ganz, ganz lange. Also die Börse wird immer mit dem Bullen und Bären verglichen. Der Bulle steht für steigende Kurse, der Bär für fallende.
Und es heißt einfach, die Kurse, die steigen, wie wenn ein Bulle die Treppen hochläuft, aber wenn es fällt, dann geht es schnell. In dem Fall, wenn der Bär einfach aus dem Fenster springt. Und noch ein kleiner Funfact, bei uns in Frankfurt, da haben wir den Bulle und Bär, ja, da gibt es schöne Fotos von. In Amerika, wo ich in New York war, das allererste Mal, 2006 muss es gewesen sein, da habe ich die ganze Zeit nach dem Bär gesucht, bis ich dann irgendwann Natives oder Einheimische gefragt habe, wie sieht's denn aus, wo ist denn dieser blöde Bär? Und letztendlich ist es so, die haben nur den Bullen. Das heißt, die gehen immer von steigenden Kursen aus. Also die Amerikaner haben einfach da noch ein ganz anderes Bild dazu. Right. And we either go through a scenario like 2000, which was a typical old school recession where equity markets unwound excesses, the bear market was 18 months or so, and then the Fed keep cutting rates and eventually it stabilizes. But if we look at 2008, which was the next recession, as soon as the Fed used the Fed balance sheet, we pretty much stopped in its tracks. Really quite quick after they did that. They cut rates first, didn't really help because the banks had seized up. Then they used the balance sheet. Then they did it again in 2010, 12, 16, and then 18 was the Fed pivot, the Powell pivot, where they went from hiking to, oh my God, we need to cut. Trump yelled at the guy. He says, you cut this out. You're killing my economy. That's right. So inflation had gone up. The Powell well, I need to do this, but the economy cannot take higher rates because everybody's so in debt and everybody's so old. That is the problem. So here we are. We have employers not going back to work. So all these REITs, REITs, Real Estate Investment Trusts, they own all these office buildings. And then there never has the Fed, I think there's a $30 trillion debt now with $200 trillion off balance sheet. And they keep cutting rates and all this. But the question is, can they keep doing the same thing given the conditions of today? This is going to take us back to the 1940s in a sec, but you're going to get destroyed because of the supply chain issues, because of COVID and all of this, and your wages won't keep up. So we're going to destroy household net worth, and everything's levered. So all the borrowings against houses and all the borrowings against equities and all of the borrowings on top of borrowings, and you're going to let the collateral go down and blow the entire thing up. But isn't that what they're doing when they say they're going to pay off the student loan debt? That's debt forgiveness, that's MMT, right? Which is coming, whether we like it or not. What they're trying to do is reduce the debt via financial repression, which is you basically have inflation running slightly higher, so you have then interest rates. So what you want is to reduce the real value of the debt. So if you think back to your parents, how much they paid for a house and the mortgage they had, the mortgage seems laughable. It's because over time, inflation raised the value of the house and the debt doesn't get raised. So in the end, the debt is nothing. So the way that Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch das, weshalb ich hier auf dem Kanal immer wieder predige, kaufe Immobilien. Weil wir haben eben gerade sehr, sehr schön beschrieben, der Immobilienpreis, der steigt langfristig. Die Schulden, die du einmalig aufgenommen hast, die bleiben nominal die gleichen. Das bedeutet, wenn wir haben eben ein Beispiel gehabt, die Immobilie von 100 auf 200, weil der Euro weniger wert wird, du hast aber trotzdem noch einen Kredit von 100, hast aber einen Wert von 200. Das heißt, diese Schere geht immer weiter auseinander. Und das ist der Grund, warum immer gesagt wird, Reiche werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Ja, weil die Reichen einfach dieses Wissen nutzen und das kannst du jetzt auch nutzen. is this stuff here make the money less valuable? Correct. It makes the debt less valuable. Right. So it's okay if you're in debt, but if you're lending money, it becomes complicated. But the point being is you either have a fiscal stimulus, which is, let's say, the Republican view. We'll have a fiscal stimulus, cut taxes, and we'll put some spending. And what happens is that doesn't go to the people who are the worst off. It's creating this issue of 1% versus 99, which everybody can see and nobody knows how to solve. The issue is actually the balance sheet, because all of the expensive assets keep going up because they keep printing money. The rich get richer. But doing this blanket fiscal stimulus is hard because the rich get richer again. So I think people have Da hat er es gerade gesagt, die Reichen werden immer reicher. thought, well, maybe we should just try and give it directly to the people who are most... Es ist aber ganz, ganz wichtig zu verstehen, das gilt ja für alle. Nur weil die Armen das nicht nutzen, heißt das nicht, dass es nicht geht. Natürlich, das kann jeder für sich nutzen, dieses Wissen. Das ist ja das Schöne. Das macht, glaube ich, der Robert Kiyosaki auch sehr, sehr gut auf seinem Kanal. Der macht ja sehr, sehr viele Interviews und versucht dann auch zu bilden, die Menschen, so wie ich das hier in Deutschland mache. Ich habe ja angefangen vor 4 Jahren, um auch mit diesem Cashflow-Brettspiel von Robert Kiyosaki diese Bildung an alle Menschen rauszugeben. affected. Okay, those are the two choices, or you do nothing, which is too late because there's too much debt. So you can't let the system clear anymore. The old way would have been you let the system clear, it's all okay, you just have a recession, everyone stops borrowing as much money, blah, 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 blah. The world is 400% of GDP in debt. The world has never been this in debt in all economic history. Let's go back to the 1940s now and figure out how bad it was then.
This was the very similar setup, the worst supply chain issues, massive inflation, everybody coming back in. But what happened was the economy collapsed. Then interest rates came down and they stabilized. And they stabilized because the Fed stabilized them. And inflation was running slightly hot, 3%, and bond yields are about 2%. So real rates, meaning you in the property market, are going to make a lot of money. So negative real rates become very good for assets. And what happened in the 1940s and 50s was a massive economic boom. What we actually got was the value of the war debt eroding because of. Das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nach jeder Rezession kommt auch wieder ein Aufschwung und eine Boomphase. Das ist einfach ganz normal. Das gehört zu jedem Konjunkturzyklus dazu oder Wirtschaftskreislauf. This financial repression. We had the value of assets like housing. The equity market went up 900% over that period of time. There was a lot of fiscal stimulus because you had to rebuild after the war and companies were building factories. So if you think of now, companies are going to be rebuilding factories in the United States or in Europe and not in China. So that's going to add some stimulus. Yes, the jobs are not there. It's robots in the factories, but it's still stimulus for the economy. The government will do some stimulus as we've talked about. Interest rates will remain relatively low. Inflation will remain controllable, but a little bit higher than it has been. And what that sets off is a period of stability and boom because there's so much technology. There's a lot of big things happening in the world that could be. So that would be my rosy outcome, would be that. And I think that is still my highest probability, that we kind of muddle through this in a way that we don't expect because it feels like the end of the world. Imagine what it must have felt like in 1948. All you can see is the end of the world. And then you get this massive inflation. You just think this is the worst thing that could possibly happen. What actually came out of it was something very different. It was the rise of technology. It was the rise of the US as a big superpower. It was a rise of the rebuilding of Europe, the rise of Japan. It was an incredible period. The Bretton Woods Agreement, where the dollar became the reserve currency of the world, and all these really good things happened for America. It's the same moment. All of those things got built then. Every one of them. From the Geneva Convention to the IMF to the World Bank to the United Nations, they all came in that period, 47. Right, yeah. Same time. Is this what they're kind of alluding to with the Great Reset? It's all going to change again? Yeah, it's the fourth turning, and that's where we are. And this may be the final event of the fourth turning. It may be just another phase of pushing this towards it. 2008, 2020, and maybe now. It just keeps moving the world to the direction that we all know it has to go is we need to stop what we're doing and change what we're doing. Das hat er sehr, sehr schön gesagt. Also ja, es muss sich einfach vieles ändern, die Denkweise und auch die Motivation, warum Dinge getan werden. Aber ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, er hat das wir lassen es einfach mal so stehen. Machen wir es ganz einfach. I always say the bond market is the truth. The bond market, the job of bond market participants is two things only. What is the future rate of inflation and what's economic growth? Now in the stock market, it's like earnings and this and emotion and all of that. The bond market is simply two things. So they usually get it right. And this is a structural shift in the global economy. If we're right here and you've got cash and we're going to see this big whoosh, and it probably means that the economy and asset prices, there's certain things it's going to set up for. What we're looking for, if you want to generate wealth, this is the time to step up. Yeah, this is the best time. Macroeconomics is through history. Wundervoll. Er hat eben genau das gesagt, was ich erhofft habe. Jetzt ist genau die Zeit, um zu investieren. Mal schauen, ob er sagt, in was. The fall of empires and all this, I think we're falling right now. That's a huge problem. All cycles go through. It's approximately the age of a human being. 20 years, 20 years, 20 years. It said that one also. And it matures and the whole thing changes. Fourth turning is always marked by weak leadership. And then we have that today. But the people that get hammered are the people operating on yesterday's ideas. We talked about how bull markets make stupid people look smart. So you could be really stupid and you put your money on Apple and you got really rich, or Bitcoin and, oh my God, I'm rich, I'm smart. And then the bear market shows you how stupid you are. And that's why. Das ist wundervoll. Ich mache das nicht mit dumm und smart. Also ich sage das immer so, wenn die Flut kommt, dann steigen alle Boote. Da ist es egal, was du gekauft hast für eine Aktie. Du bist einfach dabei. Aber wenn dann wieder die Flut weggeht, wenn dann die Ebbe kommt, dann zeigt sich raus, wer kann wirklich Schiff fahren oder wer kann wirklich was an der Börse. Also nach oben hin, da ist es keine Kunst, wenn es steigt, dann steigt alles. Aber nach unten hin, da geht es darum, wie ist dein Risikomanagement und so weiter. What Raoul is saying is going to come quick. All the stupid people who think they're smart are going to find out how stupid they are. And it's going to be a very interesting time. And when the crash comes, it comes so fast on you, you don't know what's going to hit. I think the most important message from today's lesson is the bull has been going up the stairs for a while now. It's about to go out the window. So that's what in Davos, Switzerland, when the IMF says we're going to face the biggest economic headwinds. And voila. Ganz spannendes Thema. Und zwar, ja, wenn jetzt der Bär aus dem Fenster springt, dann gehen wir runter. Aber wie diese
Fabel oder dieses Bild auch beschreibt, das geht dann sehr, sehr schnell. Wir hatten zwar 2000 bis 2002 eine sehr, sehr lange Phase, das war der sogenannte Salami-Crash, weil es immer in Stücken weiter nach unten ging. Aber die meisten Crashs sind doch eher relativ von schneller Natur. Das bedeutet, wenn es jetzt knallt, dann geht es schnell. Und du kannst auch vorher nicht mehr reagieren. Ich habe auch hier schon mal ein Video zu gemacht zum Thema Rezession, wann du am besten einsteigst und wie du davon profitierst. Guck dir das am besten nochmal an. Can't believe that. What a gift. Weil in dem Video zeige ich dann einfach nochmal, wie du aus der Rezession oder aus den fallenden Märkten profitieren kannst, um dich gut aufzustellen, um in der Zukunft wirklich da mit Profit rausgehen zu können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Martin.